Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very good morning to all students. So we will continue our class. This will be the last chapter. This will be chapter number 4, in which we are now talking about the principle of linear impulse and momentum. Okay. Um, in the previous chapter, we have learned about work and energy, okay? And the equation that you see here is called the principle of work and energy. So I hope you still remember about this. We have just covered this chapter. Okay, so when you talk about the principle of work and energy, basically there are two important parameters lah. The first one is the work, okay, and the second one is the energy. Okay, so the work and energy, these two component makes the principle of work and energy lah. Okay, so in the principle of work and energy, kita ada initial kinetic energy T1 plus the total work done to move from 1 to 2 is the total U is equal to T2. Okay, so T1 ni kita dah belajar lah sebelum ni, kinetic energy T is equal to 1 over 2 mv square. Alright, so now we will today discuss about the principle of impulse and momentum. Okay, so now principle of impulse and momentum. It is almost similar to the principle of work and energy. So in this case, kalau dalam principle of work and energy, we have two parameters ataupun variable, that is work and energy. Dalam principle of impulse and momentum, we will also have two components lah, which is the impulse yang pertama, yang kedua is the momentum. Okay. Siapa boleh bagi tahu saya what is ataupun how do you calculate momentum? Macam mana you calculate momentum? Anyone? Kalau dulu work and energy, kita calculate kinetic energy. Kinetic energy is kita gunakan simbol T, 1 over 2 mv square. Okay, so sekarang ni principle of impulse and momentum ada dua komponen jugalah. Ada komponen impulse, ada komponen momentum. So now, how do we calculate the momentum? Momentum ni kalau apa ni, energy or kinetic energy is using symbol T, momentum kita gunakan simbol L. Okay, simbol L for momentum. So how do you calculate momentum? Anyone that has watched the video, siapa yang boleh bagi tahu saya what is the equation ataupun formula that you can use to calculate momentum? Tak tahu. Okay, so in this chapter, momentum is, there are basically two types of momentum. Ada linear momentum dan juga ada angular momentum. So I'm gonna change the title that I wrote a little bit so that we do not get confused. We are now basically talking about the principle of linear impulse and momentum. Okay, I'm gonna add the word linear here. Okay, linear means pergerakan dia in straight line lah, dia bergerak straight ataupun dia bergerak dalam curvilinear motion pun dia bukan berpusing. So kalau angular, pergerakan dia memang berpusing lah, is rotation motion. So linear is basically moving straight like this, or you can have motion like this, something like that. That is linear. Tapi kalau angular is moving around, is rotating around a center point. Let's say this is the center point, so the motion is rotating around that center point. So that is angular.
So now we are talking about linear impulse and momentum. Okay, so please be clear about that, because the angular momentum we will cover later in this chapter. So principle of linear impulse and momentum, I was asking about the momentum. So now momentum is given by the symbol L ataupun linear momentum. I'm going to write linear momentum here. Linear momentum, kita gunakan simbol L. Okay, linear momentum L. How do you calculate linear momentum? Is basically equal to M times V. Okay, what is M? M is the mass. M is the mass, and V is the velocity. Okay, M is the mass, V is the velocity, and L here is the linear momentum lah. L is the linear momentum. Okay, so this will be the equation that you should use to calculate linear momentum. L equals to mass kali velocity, M times V. Okay, that is one thing that you should remember. Okay. The second thing is, kalau you reflect balik kepada principle of work and energy, kita ada energy, kinetic energy, and we have work. Work done ni ada banyak jenis lah. Work done tu yang kita dah belajar, ada 3 ataupun 4 jenis work done. Work done by force, work done by weight, work done by spring, and so on. Okay, now let's look at the impulse. Macam mana pula kita nak calculate impulse? Okay, now let's look at impulse. Okay, ada siapa tahu impulse ni macam mana kita nak calculate? How do you calculate impulse? Impulse, okay, kalau principle of work and energy, kita gunakan U untuk indicate the work done. Impulse kita akan gunakan I. Okay, impulse is I. So macam mana kita calculate impulse? Apa maksud I? Apa maksud impulse? Anyone? Tak ada orang boleh tolong saya? Or nobody has actually watched the video that I shared? Force time, sir. Yes, thank you. Very good. Siapa nama ni? Muhammad Hakimi, thank you. So impulse is equal to force darab dengan time. Okay, this will be the force darab time. This is the impulse lah. This is the impulse. Okay, apa beza dengan work done? Kalau work done dulu, force darab dengan apa? Siapa ingat? S. S, yes. S is the displacement. Kalau work, okay, saya tulis kat sini. Kalau work sama dengan force times displacement. Okay, force times displacement. Berapa jauh dia bergerak. But for impulse, is force darab dengan time. Okay, force kali masa. Okay, so let me highlight this. This will be the equation for you to calculate impulse. So untuk impulse, the unit will be force is in Newton, time is second, so the unit will be Newton second. Okay, ini unit untuk impulse. Okay, what is the unit for momentum? Momentum, mass times velocity, kg meter per second. Okay, kg meter per second is the unit for momentum lah. Alright. Okay, so now kita dah tengok linear momentum, kita dah tengok juga impulse. So how do we combine this into the principle of linear impulse and momentum? So let me copy this.
sorry. Okay, so we are talking about the principle of linear impulse and momentum. Okay. So how do we combine linear momentum and impulse yang kita dah define tadi into the principle of linear impulse and momentum? Ialah we have the equation L1 ataupun initial linear momentum, okay, plus the total I from 1 to 2, iaitu the total impulse to move from 1 to 2. Sekarang ni bukan lagi position but it's about time. Kita akan tengok nanti. Is equal to L2, which is the linear momentum at time number 2. Okay, so ini ialah the principle of impulse and momentum. So if you compare, dia almost similar to the principle of work and energy. Dia punya susunan equation tu is almost similar. So kalau principle of work and energy, T1 plus total U sama dengan T2. Principle of linear impulse and momentum, L1 plus total I sama dengan L2. Okay. So dia punya definition dia is this is initial linear impulse. Okay. And this will be the total, it's not in linear impulse. This is linear momentum. I'm sorry, linear momentum plus total impulse. And this will be equal to the final linear momentum. Okay. So far, do you have any question? You have any question about this? I am just trying to show you that the principle of work and energy is almost similar to the principle of linear impulse and momentum yang kita sedang belajar ni. So basically work and energy, you kena calculate kinetic energy T1 dan T2, which is the dia punya formula dia 1/2 mv square, and you kena calculate the work done. Work done ni ada a few work jenis, a few types of work done lah. In the work and energy chapter, we have learned about work done by force, work done by weight, and also work done by spring. And for the principle of linear impulse and momentum, kita kena calculate the linear momentum L1 dan L2 by using this mass darab dengan velocity. Okay, mass darab dengan velocity. And we have to calculate the total impulse, which is the force darab dengan time. Okay, so that is the difference. The difference is dekat sini. The difference is dekat time ni. Kalau work and energy, kita bercakap tentang displacement, berapa jauh dia telah bergerak, the distance. Now, for principle of linear impulse and momentum, kita bercakap tentang berapa lama masa dia bergerak. So you will see the difference in the question. Okay. Now, before we go to the question, saya ada beberapa contoh example question. Let me add another page first. Here. Okay. Okay, so you have any question? Kalau tak ada, saya akan continue. Okay, so going back to the principle of linear impulse and momentum ni, this is a vector equation. Okay, a vector equation, meaning that dia ada magnitude dan direction. Vector has magnitude and direction. So
when we are going to do calculation for this principle of linear impulse and momentum, we will write this equation in with respect to the axis, based on axis. So we rewrite this equation based on axis. Okay, write the equation based on axis. Based on axis. Okay. So macam mana nak write based on axis? Yang pertama, let's write in x-axis dulu. Okay. Let's zoom in. Okay, in x-axis, what do we have? L1. L1 is mass times velocity. So kita akan dapat mass dia. Mass is dia tak ada direction. Mass is not a vector quantity. Mass ialah a scalar quantity. So mass tak ada apa-apa. Darab dengan velocity. Velocity must be in x-axis lah. So sebab kita nak tulis ni in x-axis. So what we write is m times vx1. Okay, vx1 sebab dia L1 initial. So velocity yang pertama. Okay, initial linear momentum ni m kali v1. So since kita tulis dalam x-axis is m times vx1 tambah okay, total impulse ni ialah total impulse is ix lah, ix. Okay, kita boleh tulis ix. Kalau you tengok my video yang sebelum ni, saya bubuh dalam bentuk integration. Dia sebenarnya sama sahaja. Integration of force dt. Okay, integration of force with respect to time. So ini akan jadi daripada time 1 sehingga time 2. So this is equal to impulse lah. This is equal to impulse. Sebab dia akan jadi sama dengan force darab time. Okay, bila you integrate force with respect to time, force ini sebenarnya you boleh bawa keluar because dia bukan dt. Force ni dalam force ni tak ada t. So force ni boleh pergi keluar. So yang kita integrate ialah nothing. Kita integrate nothing dt, so dia akan jadi t lah. Integration of something t, dia akan jadi t. So dia jadi ft lah. Okay, I just do not want you to get confused. So today I'm not writing as integration, saya tulis dia ix. Okay, ix is basically impulse dalam x-axis. Alright. Sama dengan m times vx2. Okay, m times vx2. So this will be our first equation. Equation yang kedua kita tulis dalam y-axis. So we have m is not there is no direction for the mass. It's a scalar quantity, and the velocity is vy1. Okay, plus iy, impulse in y-axis, sama dengan m times vy2. Right? So you have to remember these two equations sahaja. Okay, these two equations. Ini yang pertama dan ini yang kedua. So mvx1 plus ix is equal to mvx2. So let's write that this is in x-axis. This is in x-axis. And this one is in y-axis. All right. Do you have any question? Anyone? Do you have any question? No, sir. No, okay. So this is basically impulse lah. Ix and Iy is the impulse in x and y axis. Okay. Let's look at an example. Okay. So zoom in so that we can read the question. If the coefficient of kinetic friction between the 75 kg crate and the ground is 0.2, mu k equals to 0.2. Determine the crate when t equals to 4 seconds. Okay, dekat sini perbezaan dia yang jelas di antara this chapter dan chapter sebelum ni, work and energy.
Kalau dalam work and energy, dia tak akan tanya determine the speed when time sama dengan 4 second. Dia akan tanya determine the speed of the crate when, contohnya when it has travelled 3 meter, for example. Kalau work and energy, dia akan tanya macam ni. Dia akan tanya determine the speed of the crate bila dia dah travel 3 meter. So dia akan menggunakan distance. Tapi dalam case impulse and momentum, dia akan tanya determine the crate when time sama dengan 4 second. Maksudnya daripada time kosong, dia bergerak pada masa time sama dengan 4 second, what is the speed of the box, of the crate. So this is the difference between chapter 3 yang kita belajar sebelum ni, work and energy, and this chapter which is force and acceleration. Alright. Any question? Okay, no question. Very good. So sekarang ni masih juga ada a few things that we need to information when we need to understand from the question. Dia kata the crate starts from rest. Okay, start from rest. This shows something, and is towed by 500 Newton force. So maksudnya ada force 500 Newton menarik crate ini. So the first thing to do, let's draw the free body diagram. Okay. This is a 75 kg crate, so there must be a mass. Okay, mass dekat sini weight, sorry, not mass tapi weight. So this is mg, weight. Okay, and the crate is in contact with the ground, so there must be a normal force also. Let's call this NA, for example. Okay, and then ada 500 Newton force. So this is another force yang kita boleh tulis 500 Newton. And finally ada friction. Okay, dia sebut ada friction, kinetic friction, coefficient of kinetic friction, meaning that there is a friction, so the box is moving to the right. So friction akan oppose ataupun melawan pergerakan dia, friction akan bertindak ke kiri. So this is friction force FR. Okay, so basically this is the free body diagram of the crate lah. Alright, so based on our previous equation yang kita dah define tadi, ada dua equation yang kita boleh gunakan. Alright, so let's start with y axis. Okay, kita akan define kita punya axis ini macam biasalah, like this. So positive y ke atas and positive x ke kanan. This will be our axis. Okay, let's start with y axis. The equation dalam y axis tadi ialah, I will zoom in. Okay, equation dalam y axis is mvy 1 tambah I y sama dengan, or it is better if I write the summation of IY. Okay, saya akan improve sikit ni. Sebenarnya dia boleh ada lebih daripada satu force. Betul. Dalam satu keadaan boleh ada lebih daripada satu force. So we need to calculate the impulse of every force. So bila kita calculate impulse untuk setiap force, dia akan jadi total impulse lah, kita kena tambahkan semuanya. So dalam case ni I will write sum of I x, total impulse in x axis, dan juga di sini total impulse in y axis. So this will be our equation lah. Okay, this will be our equation. Semua kita tambahkan total kat situ. Alright. Okay, now going back to our problem here. Okay, so here I am gonna write total IY is equal to MVY2. Alright. Okay, dekat sini kita boleh add, kita boleh indicate positif ke arah mana. Okay, in this case kita buat positif macam ni ke atas.
like that. Okay, dia sama macam chapter 2 yang kita calculate F equals to MA. Okay, so now we are saying that kita ambil ke atas, direction atas sebagai positif, and we are calculating the principle of linear impulse and momentum dalam y-axis. Okay, so let me ask you, what is Vy1, velocity of the crate pada masa yang pertama? Based on the question, by reading the question here, can you guess, boleh tak you teka what is the velocity y1? Tak perlu calculate pun. 0. Zero. Kenapa zero? Sebab start from rest. Okay, so kita dah tahu Vy1 ni kosong, jadi bahagian depan ni kosong lah, totally kosong. Now, Vy2, siapa boleh bagi tahu saya? Tak perlu calculate, just by looking at the figure, the gambar ni, what will be Vy2? 0. Zero. Why? Because there is no movement at y-axis. Correct. The motion of the box ini ataupun crate ini hanya akan bergerak ke kanan. There is no motion in y-axis. Dia tak bergerak ke atas. Okay, because the force yang apply ni hanya menyebabkan crate ni bergerak ke kanan. So there is no motion in y-axis. So we know also now that Vy2 sama dengan kosong. Okay, so from here kita dah dapat momentum, linear momentum yang pertama kosong, linear momentum kedua dalam y-axis is also kosong. Now what we would like to calculate is the impulse in y-axis. Okay, what is the meaning of impulse tadi? Impulse sama dengan force times ataupun darab dengan time. Okay, time berapa? What is the time here? What is the time that we are talking about? Time is given in the question. T is 4 seconds. This is the time. Time is 4 seconds. Okay, that is the clue. Now, to calculate the impulse, kita perlu cari force lah untuk darabkan dengan time 4 seconds. So what is the force in y-axis? We have two forces. Sorry, we have actually three forces. So I have to calculate the component also of this force. Okay, saya lupa tadi. This force 500 Newton kita kena break down into two components. So this will be 500 cos 30 degrees in x-axis, and this will be 500 sin 30 degrees in y-axis. Okay, so in this case, force in y-axis kita ada mg, kita ada normal force, dan kita ada 500 sin 30. Okay, three forces. So semua ni kena darab dengan time, barulah kita dapat impulse. Okay, so bila kita going back to this equation here, I will bring this equation down. So kita akan jadi kosong tambah, okay, force yang pertama mg darab dengan time. So m is 75 tadi, dia bagi 75 kg, g is 9.81, darab dengan time is 4 seconds. Time dia bagi 4 seconds. Yang tu yang pertama, mg, settle. Na, okay, sorry, before that kita kata in here positif ke atas. Okay, in here we write it positif ke atas. So mg, this is wrong. This should be negative for mg sebab mg ni pointing ke bawah. Okay, mg downwards. So dia jadi negatif. Na is positif ke atas. 500 sin 30 is also positif ke atas. So I'm gonna padam this and kita tambahkan minus kat sini. 0 comes from here lah. 0 comes from here. The momentum. Okay, so 0 minus 75 times 9.81 times 4 plus Na. Na kita tak tahu apa. Na
times dengan 4 barulah dia jadi impulse. NA sahaja is the force. Kena darab dengan masa. So ini ramai student yang terlupa masa from my previous experience, when you answer the final exam question ke test ke, you forgot to multiply with the time. So dia tak jadi impulse lah kalau tak kali dengan time, dia jadi force sahaja. So please bear in mind. And then kita ada 500 sin 30. So plus 500 sin 30 degrees times dengan 4. Semua kena darab dengan 4. Kalau you notice kat sini, this is time, this is time, this is time. Okay, so semua ni darab dengan 4, darab dengan time, barulah dia jadi impulse. Okay, and then sama dengan kosong. On the right hand side is also kosong. So what we have from here is we will be able to get what is the value of NA. Okay, sebab NA ni nanti kita nak guna untuk FR ni. Kita nak guna nak calculate friction force. Friction is normal darab dengan friction coefficient. So we need to find what is the normal force first. So from here kita akan dapat NA sama dengan when you calculate, check. Okay, NA sama dengan 485.8. Okay, please verify my calculation whether it is correct or not. 485.8 Newton. Ini value of NA, normal force. So when you have the normal force, sekarang kita boleh calculate friction lah. So friction force is NA darab dengan mu K. Okay, darab dengan mu K. So 485.8 ini kita darabkan dengan mu K which is 0.2. Okay, darabkan mu K 0.2. So we will get NA times 0.2 is 97.15 Newton. Please verify my calculation. I hope you are also calculating with me. Kalau tak betul, kalau ada salah, please inform me. Okay, so what we have done so far is kita dah calculate the value of normal force, and therefore with the value of normal force kita dah calculate what is the value of friction force. Sekarang is the time to sebab dia nak tahu the speed, yang dia nak tahu is the speed of the crate when time equals to 4 second, and we know that the crate is moving to the right. So basically the speed ni sebenarnya is moving to the right lah. Let me write here the speed. So sebenarnya crate ini dia bergerak ke kanan. Okay, so this will be V yang kita nak cari, the velocity of the crate. Okay, so to find this we have to use the x-axis punya principle of linear impulse and momentum lah. So we gonna write positif ke kanan. Okay, so kita akan tulis balik equation yang sama macam tadi, m vx1. Sekarang ni dalam x-axis lah. Dekat sini tadi dalam y-axis. Okay, ini dalam y-axis. Now we are calculating in x-axis. Okay, sebab kita indicate dekat sini dah ni. X-axis positif ke kanan. Plus total ix. Tadi total iy, sekarang total ix. Impulse in x-axis sama dengan mvx2. Okay, the v here is sebenarnya vx2 ni lah. This is the v yang kita nak cari. Sebab kita tahu the crate ini hanya bergerak dalam x-axis ke kanan. So velocity pada time sama dengan 4 ini ialah vx2 ni. This is the actual value yang sebenarnya kita nak cari, vx2. So this v is represented by vx2 here. So inilah yang kita nak cari sebenarnya. Okay. So first, let's identify what is vx1. Anyone? What is vx1 dekat sini? Siapa boleh bantu saya? Vx1, who know?
what is the value of Vx1 by looking at the question? 0. 0, because here, because starts from rest, so Vx1 pun sama 0, dia sama dengan Vxy. So initially benda tu, kotak tu tak bergerak. So Vx1 equals to 0, kita akan tulis here Vx1 is 0. So M Vx1 tu 0 lah. Okay, now Vx2 is the one yang kita nak cari. So let's highlight this. This is the one that we want to find. Okay, so sekarang ni kita akan list down all the impulse lah in x-axis. So dalam x-axis, bila kita look at the free body diagram, this is why it is very important untuk you draw the free body diagram supaya you nampak apa yang ada dalam kedua-dua axis. Okay, so by referring to this axis yang kita dah set, kita tahu friction ada in x-axis dan juga kita ada this one 500 cos 30 degrees. So ada dua force yang kita kena darab dengan time 4 second untuk kita calculate impulse in x-axis. Okay, so impulse in x-axis. So bila kita tulis balik yang equation ini, first kita start dengan kosong lah sebab kita tahu mvx1 sama dengan kosong. Tambah, now positif ke kanan. So yang 500 cos 30 ni positif lah. Yang friction ni akan jadi negatif sebab friction hala ke kiri. This one is pointing ke kanan positif. So yang positif is the 500 cos 30 degrees darab dengan 4. Darab dengan time 4 baru jadi impulse. Tolak friction. Friction kita dah calculate kat bawah ni 97.15 friction. So kita tulis 97.15 darab dengan 4. Dia mesti darab dengan masa untuk dia jadi impulse. Okay, kalau dia tak darab dengan masa, dia tak jadi impulse lah, dia jadi force sahaja. Sama dengan M is 75 and darab dengan Vx2. So this Vx2 lah yang kita nak cari. So you boleh in the end you darabkan ini, you tolakkan dengan 97.15 darab 4 and you boleh bahagikan dengan 75 ni, bawa dia ke kiri. Finally kita akan dapatlah the jawapan Vx2. Okay, Vx2 is actually equal to 17.91 meter per second. So inilah jawapan akhir kepada soalan ini. So this will be our final answer. Okay. Do you have any question? Ada apa-apa soalan? Semua clear? Yes sir, clear sir. Clear. So basically dia sama sahaja dengan work and energy. Cuma dalam work energy kita calculate kinetic energy yang pertama, kita calculate kinetic energy yang kedua, dan kita calculate work done. Lepas tu kita combine semua tu dalam principle of work and energy. Untuk impulse and momentum ataupun linear impulse and momentum, kita calculate cuma this time around kita kena calculate based on axis. Kalau work and energy kita tak calculate based on axis sebab dia is already a scalar. This equation is already a scalar equation. Ini scalar equation. So there is no need untuk kita pecahkan kepada x and y axis. However, this equation, principle of linear impulse and momentum, this is vector equation. Okay, so because of the vector equation, kita tahu that vector dia ada direction. So direction tu indicated by axis lah, sama ada y axis atau x axis. So in this case, that is why we have to write two equation based on kita punya axis lah, sebab dalam dynamics ni kita hanya belajar two dimensional problem. So if you are in later stage you belajar tentang three dimensional problem, then you akan ada satu lagi equation iaitu untuk z axis. Okay, tapi dalam case untuk kelas kita hanya fokus kepada dua axis ini sahaja. Okay, so saya harap this is clear.
The reason why kita kena buat dalam dua aksis macam ni because the linear principle of linear impulse and momentum is vector. Okay, ini ialah vector, so we need to kita perlu pecahkan kepada aksis lah because it has direction. Okay. So itu sahaja. For this, you have to calculate the momentum, you have to calculate the impulse. Impulse ni lebih mudah. Kalau work energy dulu, work tu kita ada banyak jenis. Ada work done by force, work done by weight, work done by spring. Dia punya equation ataupun formula dia different. Tapi dalam case impulse and momentum ni sama sahaja. Kita hanya calculate impulse by multiplying force dengan time sahaja. So dia tak ada different formula untuk lain-lain force. Alright. Okay, so kalau tak ada equation, kalau tak ada question, kita move on kepada contoh yang kedua. Okay. Let's read the problem. The motor exerts a force of F equals to 20 T square Newton. Okay. Apa beza yang ini dengan yang sebelum ini? Sebelum ini dia bagi force to fix. Force ialah 500 Newton fix, tidak berubah. Sepanjang masa dia tidak berubah. Daripada T sama dengan 0, T1, T2, T3, T4 sama sahaja 500 Newton. But in this case, dia masih nak suruh kita calculate sehingga 4 seconds time, tapi force yang di-applied by the motor is different ataupun berubah mengikut masa. Sebab tu dia bagi dalam bentuk equation ni, 20 T square. So pada T sama dengan 0, F sama dengan 0. Pada T sama dengan 1, F sama dengan 20. Pada T sama dengan 2, F sama dengan 20 kali 2 square. 2 square is 4, 20 kali 4 is 80. So dia berubah. Force itu berubah mengikut masa. Okay, let's continue reading the question. Where T is in seconds. Determine, ini T dia tak berapa jelas sikit sini. This is T. Okay. Determine the speed of 25 kg crate. Okay, kita dah tahu ni 25 kg. Determine the speed when T equals to 4 seconds. Okay. Bila you tengok determine speed pada time berapa, straight away kita dah tahu. Okay, ni problem ni akan melibatkan work and energy. Alright. The coefficient of static and kinetic friction between the crate and plane are mu s 0.3 and mu k 0.25 respectively. Okay, dekat sini ada trick sikit. Dia bagi coefficient of static and kinetic friction. Dia bagi dua. Dia bagi mu s 0.3, dia bagi mu k. Okay, mu s ini static friction, mu k kinetic friction. Okay. Kenapa dia bagi dua ni? Ada siapa-siapa boleh bagi tahu saya kenapa dia bagi dua? Kalau tadi dia bagi apa? Let's go back to the previous question. Dia bagi coefficient of, kalau kita baca dekat sini, coefficient of kinetic friction. Okay, yang ni dia bagi kinetic friction, mu k. Tapi dalam ni dia bagi static and kinetic friction. So what is the reason why soalan ini beri dua jenis coefficient of friction? Anyone? Any idea? Kenapa dia bagi dua? No idea? No idea. Okay. Let's look at the force yang di apply. Okay, tadi saya bagi tahu force F sama dengan 20 T square. Okay. T sama dengan 0, F sama dengan 0. T sama dengan 1, F sama dengan 20. T sama dengan 2, F sama dengan 20 darab 4, 80. T sama dengan 3,
F sama dengan 20 darab 9. 20 darab 9. Berapa 20 darab 9? 180. 180. T sama dengan 4. 4 square is 16. 20 darab 16. 20 darab 16 is 320. Okay. So, force ini berubah mengikut masa. Apabila dia bagi coefficient of static and kinetic friction, semua benda bila dia berada di atas surface, dia in contact with surface. For example, if you see my palm here, saya punya tapak tangan, kalau saya letak pen ini dekat tapak tangan saya, okay, you nampak pen ini tak jatuh, dia tak bergerak, tapi sebenarnya dia ada friction lah. Kalau tak ada friction, dia dah jatuh. So, apa yang coefficient friction yang mana kalau objek tu tak bergerak is coefficient of static friction. Okay, coefficient of static friction ini object not moving. Object not moving. Dia berada atas surface tapi dia tak move sebabkan ada friction like this. Dia tak jatuh sebab ada friction. So this is coefficient of static friction yang sedang bertindak atas dia. Tapi bila saya sengatkan lagi, bila dia mula bergerak jatuh, masih ada coefficient of friction yang bertindak, but this is no longer coefficient of static friction. Bila dia start moving, then it is coefficient of kinetic friction. Coefficient of kinetic friction when object starts moving. Object move. Object move, you pakai kinetic friction. When object is not moving, static friction. So kenapa ada bagi dua ni? Because sebab force ini vary mengikut masa. Dia pada asalnya when time equals to 0, this is not moving. Not moving. So masih lagi static. F equals to 20, probably because you look at the berat of the crate, it's 25 kg. So if the force applied is 20 Newton, probably dia belum cukup kuat untuk menggerakkan box tersebut. So probably pada T1, this is still not moving. This is still not moving. Pada T2, F equals to 80, maybe dah start moving. Maybe starts moving. So, kalau you tengok question yang macam ni, we need to find pada masa bila the object starts to move. Okay, this is the challenge lah. Okay, so how do you know masa bila the object starts to move? Okay, so now the question is, when does the crate starts moving? Okay, ini question yang kita perlu answer. T sama dengan berapa? T sama dengan berapa? So this is the question. Anybody knows? Waktu bila? T sama dengan berapa? Ataupun theoretically, bila dia akan start move? Tadi saya dah bagi tahu object not moving apabila static friction sama dengan berapa? Object is not moving, you have to use the coefficient of static friction. When it starts to move, then you have to use the coefficient of kinetic friction. Okay, to identify this, let's draw the free body diagram first. Saya forgot to draw. This should be the first thing to do lah, is to draw the free body diagram. So mula-mula kita draw the weight. Okay, ini ada mg. Lepas itu ada contact with the ground. So akan ada NA, normal force. And then kita tahu ada friction. So dia bergerak ke kanan, mesti friction tu melawan pergerakan dia ke kiri. And then kita tahu ada force yang tarik, yang menarik kotak ini, force daripada motor. So this is F equals to 20 T square. So this is our free body diagram. So by looking at the free body diagram, okay,
kita tengok dalam x-axis dia ada friction dan juga ada F force daripada motor. So ada dua force dalam x-axis. Dan kita tahu motion of this crate ni hanya dalam x-axis lah. Motion dia akan bergerak ke sini. Dia tak akan naik atas bawah. Okay, so untuk menjawab soalan when does the crate starts moving, the crate will start to move is when the force applied, force F equals to 20T ni lebih besar daripada friction yang static. Lebih besar daripada friction in bracket static. So friction yang static ini apa? Saya dah beritahu tadi, it is the friction force FR is, FR kita dah tahu sama dengan NA darab dengan mu. So now the question is mu yang mana satu? Okay, so when force F ini lebih besar daripada FR yang static, it means that, saya padam dulu, FR yang static, it means that when force is larger than NA times mu S. Bila dia lebih besar, force yang di-apply, this force 20T square ni lebih besar daripada NA kali mu S, dan pada masa itulah the crate will start to move. Okay, so ini yang kita kena find out first. Kita kena find out first yang ni. Okay. So the first thing is to find NA dululah. Sebab kita nak calculate friction ni, kita perlu NA. Friction is NA times mu. So kita boleh guna method tadi, okay, untuk calculate NA, because we know that there is no motion in y-axis. So kita boleh gunakan y-axis positif ke atas. Okay. So tadi kita ada MVY1 tambah total IY sama dengan MVY2. Okay. And because there is no motion in y-axis, we know that this is 0, this is 0. So we have 0 plus mg kali time, which is 4. So this case 25 times 9.81 times 4. Okay. Sorry, this is minus lah. Saya lupa lagi. This is minus. mg dia ke bawah, so minus lah. Plus dengan Na times 4 sama dengan kosong. Okay. F sekarang ni tak ada dalam y-axis. The force yang menarik crate tu hanya dalam x-axis. So dekat sini kita dah dapat Na sama dengan berapa? So we have Na is equal to 245.25 Newton. 245.25 Newton. This is Na. Okay. Saya padam dulu yang ni. Alright. Now kita nak identify the time when it starts to move. Okay. So untuk case ini, kita boleh gunakan what we have learned in chapter 2, okay, which is F sama dengan MA, and in this case is using in x-axis lah, total force in x-axis sama dengan MAX. Ini kita belajar dalam chapter 2. Okay. So let's list down all the forces in x-axis dahulu. So force in x-axis kita ada this one, F sama dengan 20T square. So here 20T square dalam x-axis. Then we have friction in the negative direction. So tolak friction, which is okay. Friction in this case is the mu s lah, sebab dia tak bergerak lagi. So kita nak tahu what is the time yang dia baru nak mula bergerak. So masa untuk dia baru nak mula bergerak is dia masih belum bergerak lagi, tapi dia almost dah nak bergerak. So kita masih lagi gunakan static friction. So in this case
kita calculate NA 245.25 darab dengan 0.3. 0.3 is the coefficient of static friction. Okay, so here becomes 0.3. Sama dengan, okay, tadi bila saya bagi tahu dia hampir nak bergerak tapi belum bergerak lagi. So because dia belum bergerak, there is no acceleration lah. AX ini sama dengan kosong because dia belum lagi bergerak. So this part will also become 0. So in this case it will be equal to 0. Okay, yang ini 0.3 ini datang daripada coefficient of static friction. Okay, because dia belum bergerak, dia almost nak bergerak. So kita nak cari masa pada masa bila yang dia baru mula nak bergerak. This is how you find the time. This is how you find the time bila dia baru mula nak bergerak. Alright. Okay. So kita akan dapat time lah, T sama dengan berapa? 245.25 darab 0.3 ni bawa ke kanan divided by 20 and square root it. So kita akan dapat T sama dengan 1.918 seconds. Inilah masa, this is the time when the crate starts moving. Time of the crate starts moving. Okay, ini time the crate starts moving. So kita dapat time dia sama dengan 1.9. So almost pada 2 ni lah. Tadi saya dah beritahu maybe dia start moving pada 2 ni. Pada time equals to 2, maybe dia start moving. So my assumption is correct lah. Okay, my assumption is correct. 1.9 ni dia dah start moving dah. 1.9 seconds. Okay. So bila kita dah tahu bila dia start moving, barulah kita apply the principle of linear impulse and momentum. The principle of linear impulse and momentum. Impulse and momentum. Okay. The principle of linear impulse and momentum in x-axis. Sebab kita nak tahu dia punya speed pada time t equals to 4 seconds dan kita tahu motion dia hanya pada x-axis. So the speed tu adalah pada x-axis lah dan tak ada speed dalam y-axis. Okay. So dalam x-axis is we take positif ke kanan. Okay. So dia akan jadi mvx1 tambah total ix sama dengan mvx2. Alright. Okay. Saya padam sikit yang ni so that we can have more space for the calculation. Okay, I will bring this up. Okay. Okay. So yang ni saya boleh bawa ke kiri sikit. Alright. Okay. So, what is Vx1? Anyone? Vx1. Dia sama macam tadi. Vx1 ni apa? Dia bagi tahu, ada tak dia bagi tahu start from rest? Dia tak ada bagi tahu start from rest kan? Ada tak dia bagi tahu start from rest? No, sir. Dia tak bagi tahu start from rest, tapi does it start from rest ataupun tak? Adakah crate ni start from rest ataupun tidak start from rest? Yes, sir. Yes. Dia start from rest. Kenapa dia start from rest? Sebab yang tadilah dia tidak bergerak sehingga time 1t sama dengan 1.918 baru dia start moving. So initially memang dia from rest lah. T sama dengan 0 rest, T sama dengan 1 rest, T sama dengan 1.2, 1.4, 1.6 semua dia at rest. So basically this is 0 juga. Okay, this part is also equals to 0 sebab dia memang start from rest. Okay. Cuma dia start moving tu bukan pada kosong. Itu yang jadi problem sikit nanti. Okay. So I'm gonna show you macam mana nak calculate dia. Okay.
Now dia akan jadi, okay, this is when the way kita tulis ini tak berapa membantu kita tulis macam ni, because now dia tak mula daripada kosong, dia mula daripada 1.918 sehingga 4. So what is the actual time sebenarnya, T yang kita kena darab? T yang kita kena darab ni sama dengan berapa untuk calculate impulse? Impulse ni semasa dia bergerak tau. So semasa dia bergerak, dia nak tahu T sama dengan 4. Let me draw macam a timeline lah. Ini T sama dengan 0. Okay, sampailah. Sorry, let me use this. Sampailah ke sini, T sama dengan 4. Ni time. Ni time. Okay, so dia mula bergerak apabila T sama dengan 1.918. Okay, dekat sini yang awal ni dia tak bergerak. Yang dia bergerak dekat sini. This is the line yang dia sebenarnya bergerak. So this is the time yang kita kena darab. This is the time. So the easiest method to do this is to find this time. So this time T is sama dengan 4 tolak 1.918 lah. Okay, so what do we have? 4 tolak 1.918 is 2.082 seconds. Okay, so time yang kita kena darab dalam untuk calculate impulse is this, bukan kali dengan 4. Do you understand what I am saying now? Boleh faham? Boleh, sir. Boleh Okay. Alright, let me check. 20. Okay. That is one thing. Tapi because we have variable force dekat sini, because we have F sama dengan 20T, so impulse ni is equal to sebenarnya integration of T1 ke T2 macam saya tulis tadi, force dt. So dalam case kita sekarang is equal to integration from T1 ialah dia mula bergerak. So 1.918 saya tengah cari cara paling mudah untuk bagi you faham. Okay, I think the easiest is bila you nampak dia ialah variable force, iaitu F sama dengan 20T square. So first thing to do is you have to integrate dulu supaya dia jadi impulse lah, integrate dt. So apa kita buat ialah integrate F dt, baru dia jadi time. Baru dia jadi impulse, force kali time. So sama dengan what is integration of 20T square? So dia akan jadi 20T kuasa 3 per 3. Betul 20T kuasa 3 per 3. Okay, now dalam T inilah this T is the T yang kita dah calculate ni, 2.082 seconds. Okay, 2.082 seconds. Okay, so when we want to calculate the impulse, kita akan calculate sekarang ni this impulse how do I do this? This impulse here. Okay, kita nak calculate dekat sini. Alright. So kita ada 20T ataupun saya tulis sum of Ix dululah. Sum of Ix ni kita ada dua force lah. Kita ada satu force ini dan kita ada satu friction force. Okay. So yang pertama ni ialah 20 times
2.082 to the power of 3 divided by 3 and minus, yang friction ini minus sebab friction tu is negatif, dia menghala ke kiri. So minus what is the friction now? Friction okay is 245.25 darab dengan, now dia dah start moving. So kita kena guna kinetic friction, bukan static friction. Saya alihkan sikit, tak muat. Ya, okay. 2.5.25 multiplied with 0.25 and times dengan masa ini. Masa yang 2.082. Alright. So Ix kita ialah sum of Ix is equal to, let me get my calculator. Boleh tolong calculate untuk saya? Siapa yang ada calculator? If you watch my video yang saya share, dalam tu saya tunjuk calculation yang sedikit berlainan, so you can compare lah yang mana satu mudah bagi you. I think this will also give us the same answer. 20 darab 2.082 to the power of 3 divided by 3 minus 245.25 times 0.25 times 2.082. Okay, let me check. Wait minus Sekejap. 20. You dapat jawapan berapa I think maybe we cannot use this method lah. It's not gonna be the same. So still kita kena buat integration jugalah in that case. In that case, kita kena buat integration juga. So let me add another page here. Okay, so now kita dah tinggal what do we have now? Kita dah ada time and then kita dah ada NA. Okay, so from what we have, kita dah ada NA, kita dah calculated NA sama dengan 245.25 Newton, and kita dah tahu time T1 yang dia starts moving is 1.918 seconds. Okay, so saya cuba untuk tidak tunjukkan integration supaya you punya calculation lebih mudah, tapi I don't think that this will work lah, integration tu. So dalam case yang mana kita ada variable force, dalam case ni is F equals to 20t square, we still have to use the integration. So when we apply the principle of linear impulse and momentum, principle of linear impulse and momentum, okay, in x-axis, it is m vx1 plus, okay, dalam case ni because it is a variable force dekat sini, dekat sini we have a variable force, so kita kena gunakan integration. So now it is integration from T1 to T2, all the f in x-axis, fx dt sama dengan m vx2.
Okay, saya mula baliklah calculation untuk principal ni because we do not get the same answer yang seperti yang saya punya calculation sebelum ni. So this will be 0. Okay, sebab dia start daripada not moving. Okay. So yang kita nak cari is this one lah, Vx2 ni yang kita nak cari. Okay, now the problem is, ataupun the one that you need to understand is how do you get this middle term dekat sini. Okay, how do you get the middle term? Okay, so ada dua force yang terlibat dalam x-axis. If you refer to the free body diagram dekat sini, kita ada friction dan juga kita ada 20t square. Okay, so kita start dengan friction dulu. Kita start dengan friction. So dia akan jadi integration of friction Fr daripada 1.918 ke 4 dt. Okay, so sama dengan apa? Friction is 245.25. Okay, let us calculate friction first. Fr is Na times now mu k. Okay, sama dengan 245.25 times 0.25. So we will get the value 61.31. Okay, 61.31 Newton. This is our friction. This is our friction force. Okay, so berbalik dekat sini, kita akan jadi 61.31 sebab dia tak ada variable dalam ni. So bila you integrate something yang apa ni, constant, you integrate something yang constant, dia akan jadi 61.31 times 4 minus 61.31 times 1.918. Okay, dia akan jadi apa ni, constant itu darab dengan upper limit tolak dengan constant darab dengan lower limit. Okay, mana datang ni 4 dengan 1.918 ni, dia datang daripada sini lah. 4 is the upper limit, 1.918 is the lower limit of the integration. Okay, so daripada sini dia akan jadi sama dengan 61.31 times 4 tolak 61.31 times 1.918. Kita akan dapat 127.6 Newton second. Ini impulse unit dia Newton second. Okey, yang kedua ialah integration juga 1.918 ke 4 f dt. Sama dengan integration of 1.918 ke 4 20t square lah. F sama dengan 20t square dt. Okey, sekarang ni baru akan jadi 20t to the power of 3 divided by 3. Okey, and then daripada daripada upper limit ke lower limit lah. So sama dengan dekat sini 20 times 4 to the power of 3 divided by 3 minus 20 times 1.918 to the power of 3 divided by 3. Okay, so from here you will get 20 times 4 to the power of 3 divided by 3 minus 20 times 1.918 to the power of 3 divided by 3. Terdapat 379.6 Newton second. Okay. So daripada sini, ini dua value yang kita dapat lah. Dua value yang kita dapat from here. So from here, kita akan dapat friction is negative sebab dia friction, kalau you tengok free body diagram ini, friction ke kiri, the 20t square ke kanan. So friction ke kiri dia akan jadi minus lah, minus 127.6 plus 379.6. Okay, sama dengan M is M dia berapa tadi? 25 M 25 Vx2. Okay, so dekat sini barulah kita akan dapat the value of Vx2, which is equal to
379.6 ini minus 127.6 divided by 25. So kita dapat 10.08 meter per second. Okay, so this is the final answer lah. Ada apa-apa soalan? Yang ni sedikit complicated sikit sebab tadi saya cuba untuk tunjukkan cara yang mana you tak perlu buat integration ini. Tapi dalam case ni because of the variable force yang ada kat sini, we need to use the integration macam ni juga. Tapi it's not a difficult integration lah. Simple sahaja integration ni. Cuma dia you kena pastikan lower limit ni betul. Upper limit is the one that is mentioned dalam soalan. Tapi the lower limit ni yang you calculate pada awal ni lah untuk kita nak tahu bila dia mula bergerak. Sebab kita nak tahu kita punya calculation tu is based on bila objek tu mula bergerak. Okay, do you have any question tentang soalan ini? I think it should be the same kalau kita calculate macam ni, tapi maybe ada mistake somewhere. So saya akan cuba tengok balik calculation ini. Kalau kita boleh calculate using this method lah, maknanya tak perlu menggunakan integration. But in this case, I am showing you if you can use integration, then use integration lah to solve this problem. Integration dia simple saja. Just macam ni je lah. Ada soalan? Do you have any question? Tak ada soalan Okay, anyway, I will share the recording of this lecture. You can go back and watch again kalau you tak faham. And if you still have any question, boleh tanya saya. We will have another class on next Monday lah. We will continue subtopic yang lain. If you have any question on this, you can ask during the class. Class next week, I'm not sure yet whether it will be online ataupun face to face. Nanti saya akan maklumkan semula. But we will have class on Monday and Wednesday next week lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, that will be all for today. Thank you for coming to the class. And I will see you again next week Monday. Okay? Okay, sir.